Guten Abend, Freund, und Willkommen zu unserer heutigen Reise durch die faszinierende Welt der Tudor Speisen. Rend SIES sich in ihrem Bett gemütlich machen, und die Weich Deck vielleicht etwas fester, mir Schultern sehen. Ledig SIE. Das Licht zu dimmen, und ihr Gedanken in ein Zeitzug zu lenken. In der Essen weit mehr als nur Nahrung war. Es war Theater, Politik und Kunst. Wir eint in einem Kapitel SPEKTA, KEL.HEUTE Abend schlenden wir durch die Küchen und Speisel des Tudor-Landes, wo der Adel jede Mahlzeit zu einem Ausdruck von Macht und Reichtum macht. Stellen SIE sich vor, SIE rennen sanfter beobachter, und sichtbar, und schwerelos, und schweben durch dies großen Ziel. In denen die Luft erfüllt zu sein scheint vom Duft exotischer Gewürz, und den Nisten des Feuers, wenn ihnen dies ruhig Reis Abend beim Entspannen hilft, keinen SIE gern auf Gefgut mehr klicken, und abonnieren, aber nur, wenn es sich für SIE Rod richtig anfühlt. Ich möchte ihnen von einer Welt erzählen, in derin ein fakes Abendessens von sich verschieden Charakter umfassen kann, in der Frauen mit ihren schillernden Federn serviert werden, und solche Skulpturen wie Esberg, Kunstinstallation, Dietischen, Ren dein Aktor inbricht, und ihr Atem tiefer, ein entspannter Word, erkenden wir Gemeins und Sex, wunderbar Kapitel der kulinarischen Geschichte der Tudor-Zeit. Kapitel 1. Suj Konfekt und Marzipankus Likitentiensli SIE jetzt. Die Augen. Und lassen SIE sich in ein warm Tudor-Küchen führen, in der die Beso Bernsten zu Creationen entstehen. Wir schreiben das Jahr 1540, und SIE beobachten Geschichte Konditoren bei der Zubereitung von Zutaten, die Silberwerk gewesen Ren SIE das sanft mollende Mandeln in einem Marmormesser. Das leise Flüstern des Zuckers, der durch, feinseidend gesieht wird, hier wurde Marzipan. Hut beacons als Marzipan einfachen Zutaten in Esbertrum verwandelt, stellen SIE sich die Textur dieser perfekt Gemmeln und Mandeln, wischen ihren Fingern vor, so fein Weisheit im Pulver. Die Tudor Konditoren und https://vashiro.com/2013/show and /show to /a-food-revelation-kentwell-hall/closing parenthesis verbrachten Stunden damit. Die perfekt Konsistenz zu erreichen, in dem SIE ihr kostbaren Mandeln mit Zucker vermischten, der extra ausseipen, mitgebracht werden war, die resultierende Paste hat eine Art, fast therisch Konsistenz, nussig und süß, aber nix so süßlich, wie modern zu wären, stellen SIE sich als das mittelalterliche Äquivalent von net vor, nur ein ähnliches Licher und viel wertvoller. Der Sorbe begann erst richtig, als dieses Marzipan zu den Subtleties geformt wurde. Die Tudors nannten, Esber, Skulpturen, die sowohl als Dessert als auch als Unterhaltung dienten. Stellen SIE sich vor. SIE beobachten einen Konditormeister, wie er sorgfältigen Miniaturschloss, mit winzigen Türmchen und filigranen Sinnen formt, sein Fingerarbeiten langsam und methodisch, als würden SIE etwas Heiliges, als etwas Essbares erstellen. Die Konzentration in seinem Gesicht erinnerte einen Ormiker oder Julia, und in vielerlei Hinsicht waren SIE genau das, Künstler, die sich mit Zugem beschäftigten. Dies Feinheiten waren nicht einfach nur zusammengefällt Formen, Geschichte zu beeindrucken. Nein, SIE selten Geschichten, übermittelten Botschaften, und lieferten manchmal sogar subtil politisch, Kommentare, ein Feinheit in Form eines Hirsches, also eines männlichen Hirsches, kann einen besser kennen Lord Ehren, dessen Familienwappen das Tier sieht. Ein Zart Zuckerros kann ein Hochzeit feiern oder Deichgenheit einer Deinwürdigen. Die ehrgeizigsten Konditoren kreierten ganz Tierkreisenen, komplett mit allens Wilfsterns Eichen, sorgfältig in Suen,
Esperen Details dargestellt, keinen sich das begeistert Kuiken vorstellen, als die Diener dies Suigkeiten, in die Großhalle trugen. Das Kersenlicht spiegelt den zarten Glanz Dame, Hiepens, an Lesen way auf im Bein oder polierten Nocken leuchten, einig fein stuck wären mit echtem Black Gold. Jo, echtem, Esperem Gold, vergoldet, was im flackenden Lift von Hunderten von Kersen einen fast magischen Effekt zoet. De Kontrast zwischen dem warmen Goldglanz und dem blassen, glatten Marzipan muss absolute temperabend gewesen sein. Aber vergessen, wir nix die anderen suing Köstlichkeiten. Die Tisch der Tudor zeiten, rend dort ausruhen, und langsam und tief atmen, stellen sich vor. Schlenden durch ein Couch. In der Hollande Bluten fin zubereitet werden. De Coke hat am Morgen, frisch Hollande Bluten gepflückt. Als der Town Ehren, zarten Blutenbotten hing. Dies Bluten mit ihrem berauschenden. Honnegarte gen Duft werden in einen Teegaus, Vollkorn getort, und anschließend sanft in Butter, aber glahenden Kohlen frittiert. Das Gegusch dieser Krapfen klingt wie, in Lieses Flüstern. Das leise blubbernde Butter, gelegentlich in zufriedens sufsender Kakin, rend zart Stückchen wendet, die daraus resultierenden Leckerien schmecken wie der Frühling selbst, auen knusprig, innen zart, und der blumige Duft der Hollande Blut verwendet jeden Bissen. Stellen sich vor, wie Revolution das gewesen sein muss, Blumen in, Lebensmittel zu verwandeln, und den Garten im wahrsten Sinn des Wortes direkt auf den Tisch zu bringen. Suchkuchen wären ein weites Beliebtes Gericht der Tudorzeit. Obwohl es eins anders aussehen als das, was wir heute orten, wären nicht unbedingt mit Früchten gefüllt, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Stattdessen kreierten die Tudor KKG mit einer Mischung aus trockenen Früchten, Nüssen und Honig, Halt von einem zarten Teigmantel und anschließend in Butter frittiert. Jo, frittiert, das Ergebnis schnellt einem mittelalterlichen Donut. Nur viel raffinierter. Stellen sich vor, die golden shell white eine suen, komplex und fulling. Die konzentriert Such von trocken Früchten mit der vollen Erdigkeit von Nüssen, und den Blumigen, von Honig vereint. Dies frittierten Süßigkeiten erfüllten nicht nur einen praktischen Zweck, sondern schmeckten auch köstlich. In einer Zeit vor zuverlässiger Kühlung haft das Frittieren in Fett, Lebensmittel zu konservieren, ihr Haltbarkeit zu verlängern, und sicherer zu versichern. Die Tudor Couch war, selbst bei der überzeugender, ausgefallensten Köstlichkeiten, auf praktisch Aspekt bedacht, die Technik, die Zutaten, wohl hat einen Grund, der in Jahrhundertiltem, wissen aber Lebensmittel sich, und, Konservierung wurselt, die wohlhabenden Tudor Haushalt jainten sich auch sogenannte Konfituren, sommen Odonis, übersigen mit mehreren Schichten hartem Zuckersirup. Die Herstellung von Konfituren war ein Kunstform, die unglaublich geduld und Geschick erfordert. Stellen sich einen Konditor vor, der ein Handvoll Kommelsamen langsam in einer Fläschchen, Fandret und dabei mit Zuckersirup betrüffelt, Schicht für Schicht wurde aufgeschlagen, jede Wolsten die getrocknet, bever die nächst hinzugefügt wurde. Der Prozess kann Stunden oder sogar Tage dauern, und fort zu kleinen, kostbaren Julen der Such, die sich langsam auf der Sunch, sehr gen und ihren Geschmack im Willen vergeben. Albleiten wäre ein weiteres Litschsuigekiet, dünn und zart wie Hosten, aber mit Rosenwasser oder anderen kostbaren Essensen aromatisiert. Golten als so raffiniert, dass am Hof nur den vornehmsten Tafeln, vorbehalten wären. Stellen sich vor, wie viel Geschichten Tigor, den Teig hochten ausrollen, in Goldbraun zu backen, und in dann noch warm und knusprig zu servieren. Jede Oblate war Bears Pergament, sich soffert auf,
so bald sie die Zunge en hinterlieu nur einen Horch von Suge en bloemigen Noten. Hailten wir einen Moment in, en überlegen wir, was Zucker in der Tudor-Zeit bedeutet. Hut hailten wir Suge für selbstverständlich, wir keinen Kiloweis Zucker zum Preis einer Tasse Kaffee kaufen. Doch im 16. Jahrhundert war Zucker ein Luxusimport aus Zypern en anderen fernen Mittelmeerensel. Wurde in speziellen verschlossenen Kissen aufgebaut, sorgfältig Medizin dosiert en selbst in den wohlbebensten Haushalten sparsam verwendet. Wer in ein Tudor-Suige bis, schmeckt buchstäblich Reichtum en international Handelsbeziehungen, die Zubertung dieser Suigkeiten war in großen Haushalten oft eine gemeinschaftliche Angelegenheit, stellen sich durch in vor. Mehrere Kuchenmütchen mollen gemeinsam Mandeln für Marzipan. Ihr Holzernen Stesel geben den Takt en Wein sanft Schlagwerk. Der Chefkonditor überwacht die Arbeit, probiert en passt an, folgt hier noch, ein Preis Zucker oder dort einen Tropfen Rosenwasser hinzu. Die Küche ist warm en duftend, erfüllt von den geguschen leise Gespräch en der rhythmischen Arbeit der Zubertung. Rosenwasser verdient hier besondere Ordnung, denn es war das Vanilleextrakt der Tudor-Zeit, hergestellt durch Destillation von Rosenbolten. Weil es uns liegen zu wäre, ein raffinierte Floral Note, schlägen sie die Augen, und stellen sich den Prozess vor, frisch Rosenbolter. An Morgengrauen gepflückt, wenn ihr Duft am stärksten ist, werden langsam mit Wasser in einer speziellen Destillieranlage geritzt. Die entstanden flüssig Gietfings die der Blumen, konzentriert in nur wenigen kostbaren Tropfen, zu Marzipan oder Oblaten hinzugefügt, verwandelt es einfach Suigkeiten in etwas, das den Duft eines ganzen Gartens zu tragen scheint. Der richtige Zeitpunkt für das Servieren von Suigkeiten war in der Tudor-Zeit entscheidend. Dies Köstlichkeiten werden nicht als Vorspeise oder Beilage über das Essen verteilt. Stattdessen bildeten sie den sogenannten Void, den dritten und letzten Gang eines formellen Abendessens, der im Stehen in einem separaten Raum serviert wurde. Ren die Gegessen, Wien, genannt Hippocras, tranken, stellen sich diesen eleganten Zug vor. Gekleidet zogen von der großen Halle in einen kleineren, intimeren Raum, wo die Tisch mit den kostbarsten Suigkeiten gedeckt waren, die sich der Haushalt leisten konnte, rennt wir uns dem dieses Suigenkapitals hören. Lassen sie ihren Geisten das Bild eines Konditors aus der Tudor-Zeit schweifen, der eine kunstvollen Raffines, den letzten Schliff verlief. Wie leicht ist es ein Schwan, der zu eines besonderen Geist gefertigt wurde. Sein langer Hals ist mutig geschwungen, und sein Federn sind durch Zartrillen in der Marzipanoberfläche angejutet. Der Konditor tritt zurück, wischt sich die Handen des Schers auf und lächelt zufrieden. Morgen wird dies Creation den Gutschen, und sein die begeistern, und in Erstaunen versetzen, durchs Hutabend, in der Stillen, nur von verlaschender, glatter Holten Kuch, steht für stundenlang geduldig, handwerkliche Arbeit, Kunst, diese Fliegerweis essbar ist, die Suin Leckerien der Tudor-Adels, wären nicht nur Nahrungsmittel. Sie wären es bare Ausdruck von Reichtum, Kunstvertiget, an Gastfreundschaft, jede fein Marzipan-Creation, jede Zartoblat, jedes perfekt Zubereit Konfekt symbolisiert eine Verbindung zu fernen Ländern, erfahrenen Handwerkern und jahrhundertealte kulinarische Tradition. Wenn sich Hutaben tiefer in ihr Kissen vertiefen, stellen sich die Genitung der Tudor-Konditoren vor, die wussten, dass sie nicht nur Nahrung, sondern im Wunder selbst geschaffen hatten, Stück für Stück. Kapitel 2 Exotisches Fleisch und Knigliches werden jetzt, Rendier at noch rehiger Word, und ihr Gedanken weiter von den Sorgen des Tags abschweifen, möchte ich die faszionierende Welt der Tudor Fleischküchen führen. Hier,
In der Rauchigen Wormgroße Kuchen mit ihren riesigen Hürden. Entdecken wir einige der außergewöhnlich Gerät, die dem englischen Adel serviert werden, Speisen, die so anschaulich sind. Das sie Erkissen kicken. Kein Ten, stellen sie sich vor. Sie stehen an einem typischen Festtag im Jahr 1530 in der großen Küche des Hampton Court Palace. Die Luft ist erfüllt vom Rauch, an unglaublichen Aromen, und vor in ein erstrecks Siechen schien, die selbst den experimentierfigs modernen Feinschmecker herausfordern wird. Sex reside für brennen und unterbrochen, Jeeds Word von einem eigenen Team von Spiejungen bewagt, deren Aufgabe ist, stundenlang reside Fleischstück zu wenden, aber hier geht es nicht gewöhnlich Rinderbraten oder Schweinstulten. Oh nein, der Tudor-Adel hat weitaus exotischer Vorlieben. Beginnen wir mit dem vielleicht berechendsten Gericht auf der Tudor-Speisekarte, Biberschwänzen. Ja, sie haben richtig gehört, perfekt gegrot Biberschwanz, die mit großem Zeremonial serviert werden. Bever sie jetzt eingeüdet deines Rumpfen, möchte ich Ihnen die wunderbar Werke Logik hinter dieser Delikatesse erklären. Im Mittelalter war es Christens war verboten, Freitagsfleisch zu essen. Durch ein kluge theologische Argumentation stuft Biber als Fischien, da sie im Wasser lebten und Schöppig Schwans hatten. Dies praktisch gesetzeslich ermöglicht, es den Reichen, ein Delikatesse zu genieren, und gleichzeitig die religiösen Vorschriften einzuhalten, stellen sie sich vor, welches keinen Tig ist, Biberschwanz richtig zu zubereiten. Der Koch muss den Schwanz, sonnig sorgfältig hüten, das hell, Fettfleisch darunter freizulegen. Anschließend wurde aber sorgfältig kontrollierte Kohlen gegrillt, wobei das Fett langsam ausstrahlt und ein reichhaltiges, rochiges Aroma entstand, das offenbar bei der Tudor Elite sehr beliebt war. Der Geschmack wurde als ähnlich wie Schweinfleisch beschrieben, aber gehauptvoller, mit einer leicht fischigen Note, die an seinen aquatischen Ursprung erinnerte. Stellen sie sich vor, sie ren ein Dinnergast, und werden mit faszinierter Verwunderung zusehen, wie dieses anschaulich Gericht mit großer Feierlichkeit serviert wird, rendel so tun, als sei es völlig normal, ein großes, Fleischschwänzes, Nagetier zu essen. Durchs Biberschwanz wären nur der Anfang der kulinarischen Abenteuerlust. Der Tudors, noch überraschender war das Regelmäßig auf Dorken von Wolfleisch auf den Tischen der Adeligen. In einer Zeit, in der Wolfgang ein legitimes und lukratives Geschäft war Wolfleisch im Vergleich zu anderen Luxuslebensmitteln ziemlich häufig und relativ günstig. https://wwst.uff-12-items-feast-of-henry-vi.ht closing parenthesis. Das Fleisch wurde typischerweise entweder art gekocht oder sehr gebraten serviert, das Gelauschustramen und die Aromen zu konzentrieren, schließen sie die Augen und stellen sie sich die Logistik der Fleischzubereitung in einer Tudor-Küche. Vor, sonst kommen reside Fleischstück in die Küche, wahrscheinlich in Siegelte gewickelt und deutlich noch mehr duftend. Die KKG mussten entscheiden, ob sie das Fleisch in großen Kupferkesseln kochen oder auf speziell verstärkten Spiegen, Brotten wollten. So oder so dauert der Kochvorgang 4 Stunden und erfüllt die Küche mit Aromen, die wohl gewöhnungsberechtigt wären. Das Fertiggericht wurde als reichhaltig und gleich beschrieben, mit einem unwirkbaren Meeresgeschmack, der aber herzhaft, genig war, den enormen Appetit der Tudor-Adeligen zu stillen. Wie Biberschwanz wurde auch Wolfleisch praktischerweise als Fastenzeit tauglich eingestuft. Da weil als Fisch denn als Fleisch galten, dies ermöglicht es from an Adeligen, exotisch Protein zu genieren und gleichzeitig religiösen Brauch bei zu behalten. Dieser Ansatz hat etwas wunderbar Praktisches,
warum sollte man sich durch religiös Einschränkungen den Genus teuer importierte Delikatessen verderben lassen? Wenden wirens nun dem wohlverträglichsten Gericht der Tudor-Zeit zu einem ganzen Gebretennen v. Serviert im vollen Gefieder. Stellen sich die spektakuläre Präsentation vor. Der Vogel wurde seine sorgfältig gegütet, wobei das prächtige Gefieder erhalten blieb. Anschließend wurde das Fleisch am Spieß perfekt gebraten, mit teuren Gewürzen gewürzt und mit reichhaltigem Bratensaft begossen. Durchs Herkommen der Kunst. Nach dem Garen wurde der Faunet in seinen eigenen schillernden Federn geschmückt. https://recipes.hw.uff.12-items-dash-henry-vi.hdm und so sorgfältig arrangiert, dass ein lebender Vogel wirkt, der zufällig auf einer goldenen Platte lag. Das aber Worten sie, es gab noch mehr. Der Schnabel davors wurde sorgfältig mit echtem Blattgold versiert, wodurch ein schimmernder Akzent entstand, der das Kirsenlicht wunderschön einfing. Manchmal wurden die Schwanzfedern der Vogels in ihrer vollen Pracht aufgefuckert und schaffen so eine Ausstellung, die Teals abendessen, Teals Kunstinstallation war, stellen sich das bewundernd Kuiken vor. Als dies Creation in den großen Saal getragen wurde. Die Königin langsam und vorsichtig, das Kunstvoll Federkleid nicht zu streng. Der Geschmack des Vors hält ein Blick dem von Truthen. War aber etwas wilder, und das Fleisch war bei richtiger Zubereitungsart und aromatisch. Aber mal ehrlich, niemand bestellte V wegen des Geschmacks. Es war pure Theateressen. Eine Möglichkeit, nichts nur Reichtum, sondern auch den Zugang zu exotischen Vagellen, und das fähig Personal für diese aufwendige Präsentation zu demonstrieren. Es war das Tudor-Äquivalent zu einem Gericht, das auf Instagram gesehen wurde, nur dass die Fotos dreidimensional und essbar waren, schwere Vorein und Lichtbehandlung, und hier war es aus rechtlicher Sicht wirklich interessant. Nur cute sind alwerschwin in England die Gentem de Krone. https://recipes.uff.12-items-12-of-henry-vi.hdm und dürfen ohne knickliche Erlaubnis nichts gegessen werden. In der Tudor-Zeit matcht dies den Schwan zu einem unglaublich exklusiven Gericht, das nur den Genigen vorbehalten war, die Direktverbindungen zur Monarchie hatten. Ein gebretener Schwan wurde oft mit einer goldenen Krone auf dem Kopf präsentiert, was deutlich macht, dass dies ein wahrhaft glückliches Essen war. Die Zubereitung des Schwans hält eins Vors, sorgfältiges Hüten, die Michellos Weigen Federn zu erhalten, vergmünnisches Brotten, das Fleisch zu halten, und anschließend eine aufwendige Präsentation, die Natürlichkeit des Vogels betonte. Das Fleisch wurde als reichhaltig und leicht wildartig beschrieben, mit einem ausgeprägteren Geschmack als bei Gans, aber weniger intensiv als bei Wild, durchaus higher lag der Wohlwert in der Exklusivität und der spektakulären Präsentation, halten wir higher in und betrachten wir die Schierkeit dieser Präsentation, stellen sich vor, wie dies gefiederten Kreationen in einem Zeitalter ohne elektrisches Licht bei Kirsenlicht ausgesehen hätten. Das schillernde Gefieder des Vors bei jedem Flacken der Flamme geschimmert und sich wendert, während die reinweigen Federn des Schwans wie Mondlicht auf dem dunklen Hals, des Stisches gelootet hätten. Dies waren nicht einfach Normalseiten. Es waren theatralische Inszenierungen. Die bleibend Erinnerungen schaffen, und die Raffinesse, und die Fähigkeiten des Gastgebers demonstrieren sollten. Aber vielleicht noch beschwerlicher als dies. Aufwendigen Vogelpräsentation waren die Innereien, die regelmäßig auf den Tischen der Tudor-Zeit standen,
Modern Team again bei diesem Gedanken deines Rumpfen. Aber Tudor kkg Glorten Darren. Jeeds Tierlines Tiers zu verwenden. https://recipes.htw-12-items-feast-vi.htm Een innereen Golten oft Ausgroot, Delikatessen, Stellen sie sich vor, siebo backten einen Koch, wie Rinderlungen zubereitet, sie sorgfältig swubert, en anschließend mit einer Mischung aus Semmelbrüssel, Kruten and Gegessen Fult, Bevere Igor Brunbergt, Rindermills Worin Weiters Wertvols in Ears, das typischerweise dung geschnitten, en Kurs bei hohe Hitze gegrillt wurde, sein zart Texture zu bewähren, und dann gab es noch Rinderreuter, die bei richtiger Zubereitung aus absolut Delikatesse galten. Sie wurden geswubert, blanchiert und anschließend mit würzigen Gegessen geröstet, bis sie ein Texture erreichten, die Einblick im Preis erinnerte, aber einen ausgeprägteren Geschmack hat. Die Zubereitung von innereen erfordert beträchtliches Geschick und Wissen. Im Gegensatz zu Muskelfleisch mussten innereen nach der Schlachtung schnell zubereitet und präzise gegart werden, sich an angenehm Konsistenzen zu vermeiden. Die besten kkg entwickelten Techniken zur Konservierung von innereen in Salzlake. Oder essig https://recipes.htw-12-feast-of-henry-vi.htm mehr Haltbarkeit zu verlangen und ihre Romen zu konzentrieren, die konservierten Innereen werden dann zu komplexen Gerichten verarbeitet, die das keinen Dekoks und das Engagement des Haushalts, Jeeds Wertvoll til de teuren wie zu verwerten, und zu beweistelten, Blutwurst, oder Blackpudding, die Tudors sie nannten, worin weitere Feste besten Teil der herrschaftlichen Tafeln, dabei werden Schweine mit gekochtem, geronnenem Blut des Tiers gefüllt, das mit Fett, Hefeflocken, und Gegessen vermischt wurde. Die so entstanden Wurst werden gekocht, bis sie bissfest wären, und anschließend in Scheiben geschnitten, und gebraten. Ihr Geschmack war reichhaltig und intensiv würzig, mit einer geschmeidigen Konsistenz, die sich von allem anderen, oft der mittelalterlichen Speisart unterschied. Die Herstellung von Blutwurst galt als eine Artkunst. Das Blut muss frisch entnommen und schnell verwendet werden. Bever es auf natürliches Gerent, die Mischung aus Blut, Fett und Getreide erfordert eine sorgfältige Abstimmung, die richtige Konsistenz zu erreichen, zu viel Blut, und die Wurst war zu weich, zu wenig, und sie war trocken und krummelig. Für ein kkg entwickelten, ihr eigenen Geheimrezept und fügten Krüguter und Guers hinzu, die den reichen, eisenhaltigen Geschmack des Bluts perfekt ergänzten. Ein der spektakulärsten Darbietungen war der Eberkoff, der als Herstig der Weihnachtsfeiering diente. Stellen sie sich einen riesigen Eberkoff vor, fachmännisch gebraten und anschließend mit Lorbeerblättern und Rosmarenzweigen garniert. Die Stagen wurden poliert, bis sie glänzten, und manchmal wurde der Gesamtkorf mit einer Mischung aus Honig und Gegessen glaziert, die einen herrlichen goldenen Glanz verlieh. Der Korf wurde auf einer riesigen Platte in den Soul getragen, oft begleitet von Musikern und großem Zeremonial. Die Tradition des Eberkoffs war tief in der englischen Tradition verwurzelt und symbolisiert Reichtum, Stärke und ein erfolgreich Jad. Die Zubereitung eines so massiven Stücks erfordert tagelange Arbeit, zunächst das sorgfältige Zerlegen, den Korf und Verset zu entfernen, dann der Komplexprozess, ein so großes Stück gleich zu garen. Spezielle Techniken mussten entwickelt werden, sicher sicherstellen, dass die Anzeit nicht vibrant,
Rend das in a volstendig Deutschig Artword, Rend sie da liegen, and sich im Meeren spannen, stellen sie sich die Zufriedenheit. Eins Tudor Cox vor, der eins dieser Anspruchsvollen Charakter folgreich zubereitet hat, der Frau mit seinem glänzenden, restaurierten Gefieder, der Eberkopf mit seiner Honiglasche, das zart und perfekt geöste Wohlfleisch, Jedes Gericht repräsentiert stundenlang, verknüpfte Arbeit, und die Kenntnis von Zutaten, die den meisten Menschen heute unbekannt sind, dort die exotischen Fleischsorten dienten nicht nur der Umgebung, obwohl das sicherlich einen Teil ihrer Anziehungskraft ausmacht. Sie stellten auch eine Verbindung zur weiten Welt dar, zu einer Zeit, als Handelsrouten und gewöhnlich Nahrungsmittel aus fernen Ländern brachten, und der English Adel auf seinen anspruchsvollen, internationalen Gaumen war, jeder Bissen, Wohlfleisch verband den Gast mit der gefährlichen Arbeit der Wohlfänger in den Tradition Meeren. So jedes Stück v die exotischen Vogelmarkt Kontinentalupers repräsentiert, und nun, das sich dieses kapitalungwinliche Fleischgericht, dem Ensu nicht, stellen sich ein Tudor Couch, bei einem großen Festmahl vor, die Feuer brennen herunter, die Speedgen sich nichts mehr, und das Cucumber setzt sich endlich zu seinem eigenen Essen, wahrscheinlich viel einfacher, aber zufriedenstellt noch einem Tag voller kulinarischer Darbietungen. Die exotischen Aromen liegen noch in der Luft, der würzige Geschmack von gebratenem Schwein, der Meeresduft von Wohlfleisch, die Rohcheese voll von Blutwurst. Morgen werden neue Herausforderungen kommen, neue Möglichkeiten, und gewöhnlich Zutaten, in unwirklich kulinarische Erlebnis zu verwandeln, aber heute Abend, in der stillen Couch, harrig das Gefühl, Gutgearbeitet, und wundervollbruch zu HABEN.KAPITEL3. Gues Import und Mediterranean Schätz worin wir unsere gemütliche Reise durch die Tudor Küchen fortsetzen, und mit jedi Metemsugend Spanter werden, möchte ich Welt entführen, in der das Wursen von Speisen Ausdruck von Reichtum, und Weltgenthiert war, stellen sich vor, sie befinden sich in einem Gesimmer der Tudorzeit, einem der sichersten und wertvollsten Regiments jedem großen Hauses. Die Luft hier ist berauschend, erfüllt vom Duft von Zimt und Muskatnuss, der Schärfe von schwarzem Pfeffer und der exotischen Suge von Kardamomkapsel. Dies kleinen, unscheinbaren Regumbargenshots, die mehr wert wären als Gold, und die Schlüssel dazu würden so eifersüchtig gehärtet, wie ein Schmuckchen, schlägen sie die Augen und stellen sich vor, fahren mit ihren Fingern, durch ein Schell mit perfekten Pfefferkörnern, von denen jedes silberwert ist. In unserer modernen Welt streuen wir ohne zu eigen Schwarz und Pfeffer auf unsere Eier. Doch im England der Tudors war Pfeffer so wertvoll, dass manchmal als Zahlungsmittel galt, Schiff fuhren die whole Welt, dies kleinen, runzeligen Schatz in English Häfen zu bringen, wo sie sorgfältig vermissen, auf Qualität geprüft, und nur in die wohlhabendsten Hausschule verkauft werden. Die Goers, die Tisch, der Tudorzeit schmuckten, stammten aus China, Afrika und Indien, aus so fernen Ländern, dass sie also gut auf dem Mond heiten sein können, stellen sich die Reseiner einzigen im Stange vor, wurde von einem Baum in Salon abgeschnitten, unter der tropischen Sonne getrocknet, mit hunderten anderen gebendelt, und auf Schiffwürleden, die Stürmen, Piraten und Navigatorischen Herausforderungen ausgesetzt waren, die ihr Reise Monat verlangen konnten. Bis dies in Stange, ein English Couch erreicht, hat sie buchstäblich die ganz Welt umrundet, und der Bentora bestanden, die Anlass zu epischen Geschichten geben würden, Muskatnuss war noch kostbarer, da sie ausschließlich von wenigen, winzigen Inseln im heutigen Indonesien stammt, stellen sich vor, sie hielten einen dieser kleinen, braunen Sommer in den Händen und wissen,
Das den Punkteins Handelsnetzwerk darstellt. Das sich über 1000 von Kilometer erstreckt. Und Dutzend von Zwischenholdern umfasst. Der warm, Suchduft, der beim Reiben frischer Muskatnuss Steph, muss den Gegessen der Zeit fast magisch erschienen sein. Hier war die Essenz ferner tropischer Inseln eingefangen, konzentriert in etwas, das kleingenig war, Mess, in ihr Handflug zu legen, gewiss dienten jedoch nichts nur dem Geschmack. Sie waren Medizin, Statussymbol, und Konservierungsmittel zugleich. Die mittelalterliche Medizintheorie besagt, das verschiedene gewiss die Körperschaft ausgleichen, die Gesundheit fördern und Krankheiten vorbeugen könnten. Ein Preis Ingwer war nichts nur ingewiss. Man glaubt, sie weren't den Magen, und für der die Verdung. Sind stark das Haus, rend noken den Atem erfrischen und Caries vorbeugen konnten. Stellen sich vor, mit welcher Sorgfalt, in Coke dazu der Zeit die gewiss vereingerichtet selt. Dabei achtete nichts nur darauf, wie sie zusammenschmecken würden, sondern auch darauf, wie sie der Gesundheit desjenigen zugetekemen könnten. Der SIA, die Zubretung, und Lagering von gewissen erfordert spezielles Wissen, und Ausrüstung, stellen sich einen gewiss Leden mit sorgfältig sortierten Schubladen, und Belten vor, die allmehrsprachig beschriftet wären, dem internationalen Charakter des Handels, gerecht zu werden. Ganz gewiss wären haltbarer als Gemelin, da kaufen die meisten Haushalte in Ganzen und malten Babydarf frisch, das Gegusch von Mixer und Stasel, wenn Zimtring Gemelen oder Kardamumkapsels erstogen werden, waren Geschäftigen zu der Kuchen allgegenwärtig, wenden wir uns nun einer anderen Kategorie exotischer Import zu. Den mediterranen Schätzen, die Render zu der Zeit auf englischen Tischen auftauchten, Zitrusfrucht, Mandeln und Oliventhal https://www.hp.org.uk/hampton-court-palace/history- and stories/tudor-food- and eating/ Magain uns altglücklich erscheinen. Dorks im England Day 16. Jahrhunderts waren exotische Luxusgüter, die von kultivierten, kontinentalen Besihungen, und beträchtlichem Reichtum suchten, stellen sich vor, wie ein englischer Adliger zum ersten Mal ein Frischorangebiss. Die Explosion des süßwürligen Safts, der intensiv Zitrusduft, der sonnig frisch, Geschmack, es muss ein Offenbring gewesen sein. Orangen kommen aus Spanien, und Italien, sorgfältig in Sagem verpackt oder einzeln in Stoff eingewickelt, sie rennt der langen Ries nach Norden zu schützen. Willkommen teilweise verdorben oder ausgetrocknet an, was perfekt Exemplar so wertvoller matcht, Zitronen waren noch exotischer, wurden vor allem wegen ihrer medizinischen Eigenschaften, und nicht wegen ihrer kulinarischen Anwendung geschätzt, stellen sich einen Arzt aus der Tudor-Zeit vor, der vorsichtig Zitronensaft zur Behandlung von Skorbut-Verschrieb oder Zitronenwasser zur Unterstützung der Verdauung empfohlen. Der Scarf, reinigend Geschmack dürft in der traditionellen englischen Ernährung, die stark auf milde Aromen und einfache ersetzte, Verligondes, gewesen sein. Mandeln öffneten den Keken der Tudor-Zeit, verlig neue Möglichkeiten, die vorwiegend aus Spanien und Italien importierten Nuss, konnten zumal für Feinkuchen Gemelen, blanchiert und zum Garnieren gehebelt oder zu Mondelmuch verarbeitet werden. Die in der Fastenzeiten verzichtbar war, stellen sich vor, sie beobachten einen Koch beim sorgfältigen Blanchieren von Mandeln, wobei die Branche abgesigen wird und die reimweigen Nuss darunter zum Vorschein kommen. Dies werden dann von Hand im marmorischen Gemelen, bis ein Glattpaste entstand, die mit Rosenwasser und Zucker vermischt werden kommt, das Marzipan herzustellen. Das wir am ersten Kapitel vorgestellt haben, Oliventhal war vielleicht, der fremdartigste aller mediterranen Import.
Die English Coach war schon immer auf Cherish Fett, Eingewiesen, Schmalz, Butter und Rinderfett. Da musste Light, Fruchtig Geschmack von Olivenöl sehr fremdartig geworkt haben. Es wurde wie allem im wohlhabenden Haushalten, Rende Fastenzeit verwendet, als Cherish Fett verboten waren, und war so teuer, dass es tropfenweise Medizin dosiert wurde. Die Geschichte des Zuckers verdient hier besondere Aufmerksamkeit, da sie einen der dramatischen Wanderungen in der Tudor Speiskulte darstellt. Zucker aus Zypern, https://www.hgp.org.uk/hampton-palace/history-and-stories/eating/closing parenthesis war so wertvoll, dass verschlossenen Kissen auf Bord und mit der gleichen Sorgfalt dosiert wurde wie Edelmetalle, bever Zucker, verfügbar wurde. Verwendet man in England Honig zum Suen, der ein ganz anders Geschmacksprofil hat, und nicht auf die gleichweise verwendet werden kann, stellen sich vor. Sie sitzen in einer Tudor Couch und beobachten einen Koch. Beide arbeiten mit dieser kostbaren Substanz. Zucker wurde in großen, kegelförmigen Leiben geliefert, die unglaublich hart waren, härter als moderne braune Zucker. Man braucht Special Works, Stück von diesen Kegern abzubrechen, und anschließend war noch mehr Arbeit nötig, die Brocken zu Gebruchsweg im Pulver zu zermahlen. Die Verwandlung dieser steinharten Zuckerkegel in Saat, zu waren erfordert beträchtliches Geschick und körperliche Anstrengung. Die Anwendungsmöglichkeit von Zucker gingen weit über das bloß Suen hinaus, kann zu Sirupen, unterschiedlicher Konsistenz einkocht werden, von leichten Glasuren bis hin zu Bonbons. Mit Mandeln vermischt, stellt man daraus Marzipan her oder kombiniert mit eiweg zuckergessen Litüberzug für besonder Anlass. Besonders bemerkenswert war, dass man Zucker im Haien Zusten sehen und formen konnte, rein ornamental Element herzustellen. Es war Skulpturen, die einzig und allein den Reichtum des Gastgebers und die Kunstfertigkeit des Kochs demonstrierten, die vielleicht raffiniertest Verwendung dieser importierten Zutaten besten jedoch in der Kreation komplexer, vielschichtiger Geschmackskombination, die das keinen des Kochs und den Zugang des Haushalts zu internationalen Handelsnetzen unter Beweis stellten, stellen sich Gericht vor, das bei einem großen Festmahl der Tudor-Zeit serviert werden sein kennt, Gebratins Wildbret, glaziert mit Honig und Zimt, garniert mit gesicherten Mandeln und serviert mit einer Sauce aus Wien, Vergis, und exotischen Gegessen. Jedes Element dieses Gerichts hat ein Geschichte globaler Handelsbeziehungsgott. Der Zimt aus Ceylon, die Mandeln aus Spanien, der Zucker aus Zypern, der Wien aus Frankreich, die Zubereitung solcher Gerichte erfordert nicht nur teuer Zutaten, sondern auch umfangreiches Wissen und Kennen. KKG mussten verstehen, wie verschiedene zusammenwirken, welche Kombination harmonisch sind und welche nicht. Sie mussten wissen, wie man so und sauer ausbalanciert, wie man sowohl medizinisch als auch kulinarisch einsetzt, und wie man sie so präsentiert, dass sie anspruchsvoll die beeindrucken, die weitgierig sind und viel verschieden Kochen kennengelernt haben. Halten wir einen Moment in und betrachten die weitreichenden Auswirkungen dieses Handels. Preis schwarzer Pfeffer auf einem Tudor-Tisch repräsentiert ein komplexes Beziehungsgleich. Hindeln in England mit Verbindungen zu Hindeln in Venedig, die mit Lieferanten in Konstantinopel zusammenarbeiten, die wiederum mit Bauern auf fernen tropischen Inseln verhandelten. Der Preis dieser Güter lag nicht nur in ihrem inneren Wert, sondern spiegelt auch die enormen Risiken und Kosten wider, die mit ihrem Transport über 1000 von Kilometern durch auf gefährliches Gebiet verbunden waren, Piraten, Sturm, politische Unruhen und einfache Navigationsfehler konnten den Handel beeinträchtigen und so engsten fuhren,
Die Pries nog weiter in die Trieben. Stellen sich einen Tudor Steward, vor. Der ungeduldig auf die Nachricht einiger Lieferung wartet. Wohl wissend. Das der rough day. Hausschutz für Jehobbing Gastfreundschaft vom Zugang zu den besten, an exotischsten Gewissen abhing. Wenn, Schiff mit ihrer kostbaren Fracht sicher ankamen, war das ein Grund zum Feiern. Die sozialen Auswirkungen der Verwendung waren ebenso wichtig wie die kulinarischen. Ein mit teuren Gewissen, Gewissensgericht sucht vom Reichtum, der Kultiviertheit, und den internationalen Beziehungen der Gastgebers. Die GT konnten das Geld, das für ihre Bewertung ausgegeben worden war, farmig schmecken, und je exotischer die Gewürz, desto geirrter sollten sich fühlen. Dies führt zu einigen interessanten kulinarischen Entwicklungen. Die modernen, Gaumen wie seltsam erscheinen, Tudor KKG kombinierten oft Aromen, die wir als very inber betrachten werden. Mischen sind im Fleischgericht, fügten suing Garrickten Pfeffer hin zu oder Wursten Fisch mit exotischen Gewissen, die den natürlichen Geschmack völlig überdeckten. Das Ziel war nicht unbedingt das, was wir als guten Geschmack bezeichnen würden, sondern vielmehr der Beweis davor, dass der Koch Zugang zu teuren Zutaten hat und bereit war, dies großzügig zu verwenden. Man denkt zum Beispiel an ein typisches Gericht der Tudor-Zeit namens Sops im Wein. Im Grunde gewiss ein Getrunksbrot, das mit süßlichen Gewissen verfeinert wurde. Das Brot mocht günlich sein. Durch der Wein wurde aus Frankreich oder Spanien importiert, und zu den Gewissen geharten Safran, Wurzel aus Gold, langer Pfeffer aus Indien, und Paradieskerne aus Westafrika. Dies ist ein Fake-Gericht, wurde zur Schaustellung der teuersten verfügbaren Zutaten und verwandelt ein Fakes-Brot in etwas, das den Reichtum und die Kultiviertheit der Gastgebers verkündigt. Auch die konservierenden Aspekt der Verwendung waren in einerseits, vor der Kühlung entscheidend, Souls war das wichtigste Konservierungsmittel. Durchs viel Gewürz hatten antimikrobielle Eigenschaften, die Lebensmittel länger haltbar machten. Nelken, Zimt und Muskatnuss hatten auch konservierende Eigenschaften. Durch ihr starker Geschmack kann den Geschmack vom Fleisch überdecken. Das vielleicht nicht ganz so frisch war, weil wir es heute gern heiten. Stellen sich einen Koch aus, der Tudor-Zeit vor. Der Gewürz nicht nur nach ihrem Geschmack, sondern auch nach ihrer Fähigkeit, die Haltbarkeit teuer Zutaten zu verlangen. Sorgfältig aussucht, zum Abschluss unserer Erkundungstour durch Gewürzimports und Mediterranean Shots stellen sich das Bild eines Gewürzhändlers aus der Tudor-Zeit am eines arbeitsreichen Tags vor. Die Holzschubladen sind geschlossen und verschlossen. Ihr kostbarer Inhalt bis zum Morgen sicher verstaut. Die Wagen sind gereinigt und verstaut. Und die Geschäftsbücher verzeichnen einen weiteren Handelstag mit Schätzen aus aller Welt. Die anhaltenden Aromen von Zimt, Muskatnuss und Pfeffer scheinen Geschichten von fernen Ländern und gefährlichen Reisen zu Urslen. Vom Reichtum und Luxus jenseits der Vorstellungskraft Günlichkeit menschen.morgen werden dies Gewürz, ein Fake, Zutaten in Komplex, raffinierte Gericht verwandeln, die wohlhabenden die begeistern werden, die sich leisten können, durchs Jutabend, in den stillen Läden, erfüllt von exotischen Düften. Harrick staunen über den menschlichen Einflussreichtum, der die Aromen der ganzen Welt auf einen einzigen englischen Tisch bringen kann, ein kleines, kostbares Gewürz, nach dem ANDEREN.KAPITEL fest vorbereiten, und Kuchengeheimsten sich Muskeln und vollständigen Spannen, und ihr Atmung immer tiefer, und ruhiger wird, stieg sei, hinter die Kulissen, der vielleicht bemerkenswerten Lebensmittelprodukte am gesamten Tudor England fuhren, stellen sich vor. Schweben unsichtbar, und schwerelos durch die labyrinthischen Küchen des Hampton Court Palace, wo 200 Küchenmitarbeiter
https://recipes.how/12-items-v.htm imperfecta coordination Zusammenarbeiten und täglich 600 hungrig Häftling zu verköstigen. Der Umfang dieses Betriebs selbst modern Industrieker kann überfordern. Doch sind wie gelang es diesen zu dekeken. Nur mit Holzführer, Handwerk suchen, und Jahrhundertiltem, was in kulinarisch Meiji von noch so ein Vorstelbaum Ausmaß. Zuzi Bern.Stellensiech, Ernix die Schier Grage, dieses Kuchenkomplexes VOA. Wir sprechen hier nicht von einer, einzigem Raum, sondern von 55 verschiedenen Kammern, die jeweils einen bestimmten Aspekt der Essentiebering widmet sind. Essensüberrating widmet sind. Es gibt die groß Kuch mit ihren 6 riesigen Feuerstellen, das Kochhaus für Brunn, und ein Topf, die Konditorien, in denen fein Zuweren entstehen, und speziell lagerbrisch, in denen verschiedene Lebensmittel bei optimalen Temperaturen gelagert werden. Die Gegusch, die aus diesem Komplex dringen, klingen wie eine Symphonie, das nistende Feuer, das blubbernde Kessel, das Rhythmisch-Hacken von Gemüse, und das ständig gemurmelte Koordination, wischen das Senden von Arbeiten, beginnen. Wir unsere Erkundung ganz am Anfang des Prozesses, wenn die Resultaten im Palast ankommen, stellen sich den Eingang des Hindlers VOA, ein spezielles Tor, durch das als unter einem Torbeginn, in einen gepflasterten Innenhof gelenkt, https://hp.org.uk/hampton-court-palace/history- and -stories/Tudor-food- and -eating/closing parenthesis. Higher word, Jeeds einzeln Stück ausgeladen und mit der Aufmerksamkeit untersucht, die normalerweise Edelsteinen vorbehalten ist. Teams von Buchhalten, die Clerks of the Green Cloth, fuhren akribisch Butch und stellen sicher, dass nichts verschwindet, und die Kosten unter Kontrolle bleiben. Keinen sich den Druck verstellen, darauf diesen Manieren lastet. Sind davor verantwortlich, den Überblick über Lebensmittel im Wert von Tausenden von Pfund zu behalten, die jedwöch durch den Palast transportiert werden, in jeder Fälle kennt ihren Job oder Schlimmes kosten. Die Mengen sind kaum vorstellbar, historische Aufzeichnungen deuten darauf hin. Das Hampton Court jährlich über 14.000 Großtierversi hat, zusammen mit enormen Mengen an Fisch, Geflügel und Wild, stellen sich vor, Wagenladingen wurden eintreffen, Gans Ochsen, Dutzend Schaf, Unsleige-Hühner, Fasser voller Fisch, Get my Deski, Kassileb und Fasser mit Bier und Wein. Am Hof herrscht ständig geschäftige Schreiben. Verlut luden ihr kostbar fragt auf, Rennschreiber, mit ihren Hauptbucken her Husten und sorgfältig Qualit. Menschen Preis Jeeds, Artikels notieten. Von diesem zentralen Hof aus transportiert, ein Arme von Kuchenhelfen, die Wort zu ihren Juligen Seeloten, im gesamten Komplex. Stellen sich dies Männer VOA, stark und erfahren. wussten genau, wohin Jeedsutig gehabt, frischer Fisch wurde schnellstmöglich in den Kohlen, schmalen Fischhof gebraucht, ein ausgeklügeltes Kohlsystem, das von Norden nach Süden verlief und so die Direktion einen streng behielt. Die Feinbauweise Augenblick die Luftcirculation, Ren die Steinmauern für die Isolierung sorgten und so im Wesentlichen eine mittelalterlichen, begebenen Kohlrahmen halten. Ich fuhr es ihnen in das Siederhaus, einen der spezialisierten Regum des gesamten Komplexes, hier brodelten massiv Kupferkessel und Unterbrotchen, aber sorgfältig gepflegten Führen. Hier wurde nichts nur sauber gekocht, obwohl auch davon reichlich vorhanden war. Der Hauptzweck besten darin, Großfleischstück vor zu garen,
die Zeit. Am Spee zu verkursen. Stellen sich ein Resige Ridicule vor. Die in einen diese Kessel getaugt. Und dort sanft gekjult word. Bis sie teilweise gar ist. Angeli ascend were sie. Noch treffen von der Wurzigen Bruch. Harass Gesegen. And in die Groß Kuch gebrucht. Wo am Spees fertig gegart, wrd.diese, als Weistuffage gar Proses war brillant and effizient. Rose Fleisch brocht oft veel Stunden. Am Spees volstendig durch gegaren. Die zerfert die ständig Aufmerksamkeit des Spiejungen, and verbraucht enorme Mengen an wertvollen Brennholz. Indem das Personal groß stuck zunächst im Kochhaus engarti, can't es die Bratzi deutlich verkursen, and gleichzeitig sicherstellen, dass selbst die größten stuck gleich durch gegart werden, die in den Kesseln zurückbleibend, Bruch wurde nicht verschwendet, sie diente als Grundlage für Eintopf und Soßen, die zu den fertigen Brotten gericht werden. Die Großküche selbst war ein Wunderwerk mittelalterlicher Ingenieurskunst und Organisation. Stellen sich sechs Resige für Stellen vor, Ged großgenig, einen ganzen Ochsen zu brotten, die den ganzen Tag über und unterbrochen brannten. Die Hitze in diesem Raum muss fast unerträglich gewesen sein, besonders in den Sommermonaten, mit Temperaturen, die selbst die härtesten Küchenarbeiter herausforderten. Denn it gelang es den Spiejungen, dies fewer Stunden lang zu hüten, und Resige Fleischstück mit mechanischer Precision zu wenden. Die Spiejungen geharten zu den untersten Mitgliedern des Personals, durch ihre Arbeit war entscheidend für das Gelingen jeder Mahlzeit. Stellen sich einen kleinen Jungen vor, wie leicht sein Odes Wohlfühl alt, der neben einem Feuer steht, das wellensengende Hitzerstait, und einen schweren, mit Fleisch beladenen Eisenspieß dreht. Darf seine Aufmerksamkeit keinen Moment lang abschweifen lassen, zu langsam, und das Fleisch vibrant auf einer Seite, zu schnell, und es geht nichts gleichig. Diese Arbeit dauert stundenlang und erfordert nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch die konzentrierte Aufmerksamkeit, die wir mit erfahrenen Handwerken verbinden werden. Die Koordination, die erforderlich war, all dies Feuer, gleichzeitig zu steuern, war augenblicklich. Jeder hört arbeitet nach seinem eigenen Zeitplan, wobei verschiedene Fleischstück unterschiedlich gearbeitet und Techniken erforderten. Der Chefkoch das Dutzend separate gar Prozess im Orgie, behalten, genau wissen, wann jedes Stück fertig sein wird, und sicherstellen, dass als pünktlich zum Servieren fertig war. Stellen sich vor, wie es sich wie ein Dirigent durch die Küche bewegt, den Brattenvertrieb beprüft, die Feuer reguliert und sich mit seinem Team abstimmt, mein perfektes Timing zu gewährleisten. Durch die Großküche war nur ein Teil dieser kulinarischen Symphonie. In den Konditoreien arbeiteten erfahrene Konditore und den feinen Kreationen, die den Abschluss jeder Mahlzeit bildeten. Dies Regum werden Buiskola, gehalten als die Hauptkochen, besser. Bedingungen für die Arbeit mit Zucker und feinen Teegen zu schaffen, stellen sich geschickt Hand vor. Die Hautchen in Teig ausrollen, Marzipan sorgfältig zu kunstvollen Feinheiten formen, und die genaue Temperatur des Zuckersirups überwachen. Wenn diese bis zu verschiedenen Härtegraden gekocht wird, die Koordination all diese verschiedenen Bereiche erfordert eine Organisation. Das modern Restaurantmanege beeindrucken wird, stellen sich Boten vor, die ständig zwischen den Räumen hin und again, and Updates zu Zeit und Fortschritt überbringen. Der Chefkoch kennt die Konditorei benachrichtigen, dass sich das Hauptgericht eine halbe Stunde verzögert, damit die Konditoren ihre Zeitplanung entsprechend anpassen können. Gleichzeitig müssten die beiden Städten in großen Saal informiert werden, den Erwartungen hungriger GT gerecht zu werden. Lagerung und Konservierung wären in dieser Zeit, wie auch der Erfindung der Kühlung, ständig Herausforderung.
De Fisch court war Noreen Beispiel für den Einflussreichtum der Tudor-Zeit in Sachen Frischhaltung von Lebensmitteln. Analogerberisch worden für speziell Zweck konzipiert, Trockenlager für Getride, und Gewürz, Korkeller für Wein und Bier, sowie speziell Regum für die Reifung von Käse und wären. Stellen sich Teams von Lagerspezialisten vor, jeder Expert für die Aufbewahrung seiner speziellen Wort, die täglich auf Anzeichen von Verdachten und den besten Durchwechsel, sicher Süsseln, das Teiltessen Lebensmittel, soest verbraucht werden. Der Umfang der Essensangebs im Hampton Court, war et Embro bend bis zu 14 Kurs bei einem formellen Abendessen, kein jedoch aus mehreren Gerichten bestehen. Stellen sich die Logistik vor, 100 Teller mit warmem Essen, gleichzeitig von der Küche in die Speisel zu bringen. Kellner Teams werden fliehende balden, und die Teller durch Flurry und Treppen tragen. Rennt gleichzeitig. Das precise Timing einhalten. Damit das Essen mit optimaler Temperatur am Tisch kommt. Der Serviervorgang selbst war ein sorgfältig choreografierte Darbietung. Stellen sich den Küchenchef vor, wie am Servierplatz, dem zentralen Notenpunkt zwischen Küche und Speisesaal. Die Gericht der strengen sozialen Hierarchie verteilt. Die jeden Aspekt des Hoflebens rangiert, erhielten abwechslungsreicher und teure Gericht, rennt sich mit niedrigerem Status, mit ein verzieren Speisen begegnen mussten. Dies Verteilung muss mit mathematischer Präzision erfolgen. Es gab keine zweite Chance, wenn jemand wichtiges den falschen Teller bekam. Aber der vielleicht bemerkenswert Aspekt der Festvorbereiten im Tudor still war die schier Kreativität und Kunstfertigkeit, die in die Schaffung und wirtschaftlicher kulinarischer Erlebnisfluss. Es waren nicht einfach nur Mahlzeiten. Es waren theatralische Inszenierungen, die Geschichte in Erstaunen versetzen und begeistern und gleichzeitig den Reichtum und die Kultiviertheit des Gastgebers demonstrieren sollten. Stellen sich die Planningssitzungen vor, bei denen meistens raffinierte Feinheiten entworfen, die Präsentation mehrerer, Gänge koordinierten und dafür sorgten, dass jedes Gericht in dem Anlass wurde geschieht, die saisonalen Herausforderungen für das Küchenpersonal im Tudor waren enorm. In einer Zeit vor globaler Schifffahrt und Geschoss betraute mussten KKG mit den Zutaten arbeiten, die lokal und saisonal verfügbar waren. Diese erfordert nicht nur Kochkunst, sondern auch schon Verständnis über Konservierungstechniken, saisonal Eberkauf und alternative Zutaten. Stellen sich einen Chefkoch, Katwinter vor, der sorgfältig mit den schwindenden Worten und Konserven umgeht, und gleichzeitig Menüs plant, die den Haushalt bis zu den ersten frischen Zutaten im Frühling versorgen. Die Vorbereitung von Festessen zu besonderen Anlässen bracht dies Herausforderungen in ihr Grenzen. Weihnachten, Hochzeitsfeiern und diplomatische Bankett erforderten monatelange Planning und Vorbereitung. Stellen sich die detaillierten Listen und Zeitplan vor, die für solch Anlass erstellt werden sein müssen. Welche Gewürze bestellt werden mussten, welches Fleisch gekauft und wie es gelagert werden muss, welche Bedienstätten für welche Aufgaben eingesetzt werden und wie alles koordiniert werden muss, damit hundert von Gerichten auch am richtigen Moment fertig wären. Das für die Leitung eines solchen Betriebs erforderlich Wissen war augenblicklich. Meistens mussten nicht nur Kochtechniken beherrschen, sondern auch Lieferketten und Personal koordinieren, Lebensmittelsicherheit, saisonale Verfügbarkeit und die komplexen sozialen Hierarchien, die regelten, wo was man essen dürft. Dieses Wissen wurde über Generationen von Küchenarbeiten weitergegeben, die Duals von ihren Vorgängern lernten und ihre eigenen Innovationen zum kollektiven Wissen beitrugen, dort die in diesen Küchen verwendeten Werkzeuge und Gergt waren. Wunderwerk mittelalterlicher Technik. Manch Teller sich reside Kupferkessel vor, die Dutzend Kolonnen fassen, Eisenspieß, die starkgenig waren,
Ganz Ochsen zutragen, and spezielle Utensil für spezielle Aufgaben. Die Worting diese Goat Wareen Stendiges Problem. Sehr Broschein Speech oder und ditcht Kessel Konten die Essen Sourcegub, 400 von Menschen stren. Der Umgang mit dem Führer, war vielleicht die wichtigste Fähigkeit in gesamtem Betrieb. Stellen sich meisterhaft für Hüte vor, die genau wussten, wie man für unterschiedliche Intensität für verschiedenes Weckend Fakt an aufrechterhalt, sans für langsamen Garen von Eintipfen. Lodern die Flams Anbraten, von Brotten, gleichmäßig, moderate Hits Brotbacken. Als erfordert unterschiedliche Techniken, und ständige Aufmerksamkeit. Der Brennstoff verbraucht diese Kochen war enorm, und erfordert einen ständigen Nachscheben Holz, an Holzgoal. Der sorgfältig verwaltet werden muss, in entscheidenden Momenten nicht zu knapp zu werden. Die Herausforderungen der Abfallwirtschaft waren ebenso groß. Manch telle sich die enormen Mengen an Nocken, Essenschristen und anderen Abfällen vor. Die beide täglichen Essenszubereitung für 600 Menschen anfehlen. Nichts wurde einfach wegwerfen. Nocken wurden zu Bruch gekauft, Rest wurden tierverfüttert oder kompostiert. Und selbst die Aske dafür wurde für die Herstellung von Seif und anderen Haushaltsprodukten aufgebaut. Dabei ging es nicht nur Sparsamkeit. In einer Zeit, in der als war, Goldverschwendung als Sund, und praktisch, da wir uns dem End unserer Erkundung der Festmahlvorbereitung zu destillen hören, stellen sich dies, Kuchen am End eines gelungenen Festtags vor. Die Feuer brennen herunter, die letzten Gerichte sind serviert und abgegangen, und das Personal kann sich endlich zu seinem eigenen Essen setzen, vielleicht einfacher, aber zufriedenstellend. Noch einem Tag voller kulinarischer Sorberei für sein Vorgesetzten. Manigt stolz auf die gute Arbeit und die Herausforderung, die durch Geschick und Koordination gemeistert werden. Die Leistung dieser täglichen Festmahl war augenblicklich. Aus Resultaten werden aufwendig, mehrgängige Menüs, die soll den Hunger als auch die gesellschaftlichen Anspruch eines der kultiviertesten Europas stilten. Gelungen Mohel war der Höhepunkt Jahrhundertealten Wissens, das über Generationen von Keken weitergegeben wurde. Verstanden, dass es bei der Ungrund der Menschen viel mehr geht als nur die bloß Nahrungsaufnahme. Es ging darum, Erlebnisse zu schaffen, Wort zu vermitteln und Menschen auf die grundlegenden Start, wie zu zusammenzubringen, durch das Teilen von Speisen, die mit Geschick, Sorgfalt und kunstfertig zubereitet werden, und so als notwendig Wundermakten. Kapitel 5, Tischbruch, und Hoffetigkeit wird tiefer in diesem Wohligen. Schaufrigen Zustand versinken, möchte ich Ihnen in die großen Speisel der Tudor Englandes entführen, wo jede Mahlzeit ein sorgfältig orchestriert Darbietung sozialer Hierarchie, religiöser Bruch und kultureller Raffinesse war. Stellen sich vor. Schweben als und sichtbare Beobachter über dem großen Solleinsadelshauses und beobachten, wie Dutzend von Menschen ihr Platz für die Hauptmahlzeit der Tagseinnahmen. Die schien unter innen entfaltet sich wie in Komplexitanz, in dem Beugung, Gest, Platz, weil ein tief soziale Bedeutung hat. Das erst, was einem Essen im Tudor Stil aufgeht, ist, wie völlig anders es sich von unserer modernen Vorstellung von individuellen Mahlzeiten unterschied. Es war gemeinschaftliches Essen, im wahrsten Sinn des Wortes, nicht nur Menschen, die sich einen Tisch teilten, sondern buchstäblich ihr Essen von gemeinsamen Tellen teilten. Stellen sich die sorgfältig und Ordnung des Souls vor. Die rankigsten GT-Saison an einem earthten Tisch auf einem Podium und blickten über die restliche Gesellschaft. Rendande Tisch sind rechtwinklig, angeordnet in strenger Rangfolge. Jede Einzelplatzierung wurde so berechnet, dass es den genauen sozialen Status jedes einzelnen Gests widerspiegelt. Konzentrieren sich nun auf die Machbell und die Tischordnung,
die sich so sehr von dem unterscheidet, was wir heute sind, die Tisch selbst sind keine festen Bestandteil, sondern Bretter, die beboxtet Senditisch keinen bei nicht Gebrauch abgebaut und verstört werden. Dank dieser praktischen Anordnung kann der Großalltag super vielfältig genutzt werden, als bei sich zu den Mahlzeiten, als Treffpunkt für die Haushaltsfrage und als Unterhaltungsraum für abendliche Unterhaltung, stellen sich vor, wie die beiden Städten dies Tisch jeden Morgen aufstellen und jeden Abend wieder abbauen. Ein tägliches Ritual, das den Rhythmus der Haushaltsabends prägt, die sitzet nungers galt ein faszinierend Geschichte der sozialen Dynamik der Tudor-Zeit, nur die rangste Personen jedem Tisch, wie der Götter oder der wichtigste Gast, erholt einen Stuhl mit Rückenlehn. All anderen, unabhängig von ihrem Status in der Raumwelt, sitzen auf einfachen Bänken, stellen sich die sorgfältigen Verhandlungen vor, die stattgefunden haben müssen, als mehrere Lichen Ranges zusammenspeisen, wo sitzt am nächsten zum Kopf en des Tisches, wo bekannt den einzigen Stuhl. Dies Fragen mögen uns trivial erscheinen, doch in der Tudor-Gesellschaft konnten Tischbündnis und soziale Stellung für die kommenden Jahr beeinflussen, lassen nun eher Aufmerksamkeit auf, die Gedicht lenken, die für modern Augen recht fremdartig aussehen würden. Jeder Gast hat einen Teller, ein flache Holzschüssel oder einen Teller, wohlhabend Hausschutz kein Silber oder sogar Gold verwenden für ihr wichtigsten Tee. Es gibt ein Tass zum Trinken. Ein heuer wird es interessant, jeder bringt sein eigenes Messer und Löffel mit. Gabeln sind praktisch unbekannt, oder die einzige Gabel, die dem Knick selbst wohlbehalten war, wenn es Suge Konfitur ist. All anderen benutzen ihr Finger, ihr Messer und ihren Löffel, sich bei Messens durchzufinden, stellen sich vor, beobachten die bei den Essensverbereitung. Jeder wascht sich gründlich die Hände bevor man sich hinsetzt, wird nicht nur kurz abgespült, sondern gründlich mit Sief und warmem Wasser geswubert. Das von den Dienern gebraucht wird, einleinen sie hängt über der linken Schulter, sich zwischen den Mahlzeiten die Finger zu waschen. Bei diesen Vorbereitungen geht es nicht nur Sauberkeit, sind Ritual, die den Übergang vom Alltag zum Heiligen zum Essens markieren. Der revolutionäre Aspekt der Tudor-Essens ist aus unserer Sicht das Konzept der Messes, geteilt Portionen, die hinter den Gegessen aufgeteilt werden. Hohen Tischway Personen teilen sich Jedes Chaos, rennt sich in den unteren Tischen, Personen ein Portion teilen konnten. Stellen sich die soziale Dynamik vor, die dadurch entstand, man nicht nur sein eigenes Essen, sondern verhandelt mit seinen Tischnachbarn, aber die Aufteilung der Einzelnen gerecht, die Etikett verlangt, dass man sich nur seinen gerechten Anteil nahm, dass Essen nicht mit entschworenen Hinden berührt, und nie etwas Zurück in ein geteiltes Gericht gab, nachdem es den Mund berührt hat, lassen ihm innen die komplizierten Regeln der Etikett elkuten, die dieses Teilen regelten, wenn weich Speisen wie eintopf oder eintopf serviert werden. Nahm jeder Esser mit seinem Löffel ein Portion auf seinen Teller, und stieg dabei darauf, den Löffel mit Brot sauber wischen bevor die nächste Person es benutzte. Bei Fleischgerichten wurde der Wogen komplexer. Man griff das Gewünschstück mit Daumen und zwei Fingern der linken Hand und schnitt sich dann mit dem Messer die Portion auf. Das Fleisch wurde dann mit den Fingern gegessen. Rennt das Messer zwischen den Anwendungen sorgfältig gereinigt wurde. Stellen sich die Konzentration vor, die erforderlich ist, unter diesen Bedingungen ein Mahlzeit zu sich zu nehmen. Modern GT kennen sich ganz auf die Unterhaltung und den Genus konzentrieren. Wenn die GT der Tudor-Zeit Verhalten ständig überwachen mussten, soziale Katastrophen zu vermeiden,
Stopfen sie sich nicht den Mund voll. Bohren sie nicht in den Zähnen. Machen sie keine unhlichen Geräusche. Kratzen sie sich nicht. Pusten sie nicht auf ihr Essen. Spucken sie nicht ins Waschbecken oder über den Tisch. Die List verbotene Verhaltensweisen war umfangreich und muss von jedem auswendig gelernt werden, der in feine Gesellschaft speisen wollt. Der Zeitpunkt und die Struktur der Mahlzeiten, in der Tudor Zeit schaffen einen eigenen Rhythmus und eine eigene soziale Dynamik. Das Abendessen wurde normalerweise 10 oder 11 Uhr morgens serviert und der frühen Tudor Zeit wurde es im späten 16. Jahrhundert auf die Mittagszeit verlegt. Dies Hauptmahlzeit des Tags kann im wohlhabenden Haushalten like 2 Stunden dauern und bestenfalls mehreren Gängen und aufwendiger Präsentation. Die solche Unterhaltung als auch der Umgang der Geschichte dienen sollte, stellen sie sich die abfolgte Genge vor, source das gekochte Fleisch und die Eintopf, gefolgt von Gebratenen und gebackenen Gerichten und schließlich der Zugang mit Hypocrites, Oblaten und raffinierten Köstlichkeiten. Jeder Gang wurde feierlich angekündigt. Und die Geschichte sollte nicht nur den Geschmack, sondern auch die Präsentation seines seinen Gerichts bewundern. Die Zeit zwischen den Gängen bot Gelegenheit für Gespräch, Unterhaltung und das Gesellige, bei Simon sein. Ein Hauptzweck der gemeinsamen in Essenz, aber nicht allein gleichzeitig. In großen Haushalten die Mahlzeiten werden in Staffeln serviert, source der Herr und sein Geschichte. Dann teilt Herren Diener, schließlich das junge Hauspersonal. Jede Gruppe die Rest der vorherigen Gruppe, und die letzten Rest werden often die Armen am Tor verteilt. Dieses System stellt sicher, dass keine Lebensmittel verschwendet werden, und war gleichzeitig streng soziale Hierarchien selbst beim einfachsten Essen. Die häufigsten Speisgewohnheiten Orten, wie dem Hampton Court Palace haben dies Grundprinzipien auf ein außergewöhnlich komplexes und zeremonielles Niveau. Bild 400 Haflinge hatten Anspruch auf 2 Mahlzeiten täglich, die pünktlich 10 Uhr und 16 Uhr serviert werden. Allein die sitzen ungefährdet sorgfältig Planung. Arrangig Hafling in der großen Wohnkammer, niederrangig in der großen Halle, wobei die Platzierung so barrig nicht war, dass es die komplexen Hierarchien des Halflebens widerspiegelt. Der Knig selbst sah bei offiziellen Abendessen allein an einer hohen Tafel, einem Prunkbaldachin, in seinem Zimmer. Stellen sie sich die Schien vor, dermagteigst. Mon England spiest allein, rennt die Hafling aus respektvoller Distanz schauen. Selbst bei diesem einsamen Mochel wurde die sorgfältig beobachtet, und auf ihr politisch Bedeutung hin analysiert, welch Garrick Bever sagte, wie viel workte zufrieden oder unzufrieden mit dem Service. These Details konnten die Karriere und das Schicksal aller anwesenden beeinflussen. Die religious Dimension der Tudor Speisen führt jede Mahlzeit an weiter Ebene der Komplexität, hinzu Fisch, die AGE, und fleischdichten sorgfältig beachtet. Und es gab ausführlich theologische Begründungen davor, where am besten Speisen als Fisch und nicht als Fleisch gelten. Stellen sie sich den Hausverwalter vor. Der religious Kalender bei der Menüplanung so zog und sicherstellt, dass die richtigen Speisen und den richtigen Tagen serviert werden. Ohne dass dabei der Luxus auf der Strecke blieb, denn gleich GTO Wartetten. Die Unterhaltung war beim Essen im Tudor-Stilgen also wichtig wie das Essen selbst. Stellen sie sich Musiker vor, die leise auf der Galerie, aber der großen Halle spielten, und deren Melodien ein kultivierte Untermalung für Gespräch und Essen bildeten. Manchmal gab es auch aufwendige Unterhaltung, Akrobaten, Spasmocker oder sogar Theateraufführungen zwischen den Gängen. Ziel war es, ein Erlebnis zu schaffen, das als in Anspruch und den Geschichten bleibend Erinnerungen bescherte. Das Servicepersonal spielt bei diesen aufwendigen Inszenierungen eine entscheidende Rolle. Stellen sie sich Dutzend von Bediensteten vor,
Die sich mit Joyte Precision, durch den Sollbeweckten, Teletrugen, Tassen Nachfolten, und die Komplex Logistik der gleichzeitigen Bewertung von Hunderten von Menschen beurteilten. Ausbildung war umfangreich. Sie mussten nicht nur die Eberkauf die Service verstehen, sondern auch die sozialen Hierarchien, die bestimmten, ressourcebedingt wurde, wo die besten Portionen erhielt, und wissen, wie man mit den unvermeidlichen Komplikationen umging, die auftreten, wenn Protokoll und praktisch notwendig zusammentreffen. Das Aufgenommen noch diesen aufwendigen Mahlzeiten war fast so aufwendig wie der Gottesdienst selbst. Stellen sich vor, wie die Diener Dutzend Teller brannten, 100 von Löffeln und Messen waschen, und die enormen Mengen an Essensresten beurteilten, die noch jeder Mahlzeit übrig blieben. Nichts wurde verschwendet, Rest wurden, und die Diener und dann die Armen verteilt. Nochen für die Zubereitung von Brüh und Essensrest entwerfetet, so die benutzten Teller ausgebracht wurden auf Bord, und als Essen und die Hungrigen verteilt. Die saßen allen Schwankungen in den Gewohnheiten spiegelten die landwirtschaftlichen Rhythmen wider. Die das Leben der Tudors noch immer pretend, stellen sich die dramatischen Unterschied zwischen den Wintermahlzeiten, die reichen konserviertem Fleisch und seltsames wären, und den Sommermahlzeiten mit frischem Obst, zartem jungem Gemüse und frisch gefangenem Fisch war. Der Planningsaufwand, das ganze Jahr über ein angemessen Vielfalt zu gewährleisten, war enorm und erforderte Verständnis über Konservierungstechniken und die Saisonalverfügbarkeit. Die Kosten für die Aufrechterhaltung dieser aufwendigen Gewohnheiten waren enorm. Stellen sich vor, wie haushaltssorgfältig mit Budgets umgehen, die enorme Summen für Essen und Service bereitstellen, manchmal bis zu 10% der gesamten Jahreseinkommens einsadlichen, $100.00 wurden für die Ernährung seiner unmittelbaren Familie ausgegeben, abgesehen von den Hunderten von Bedienstätten und Gefolgsleuten, die ebenfalls von seiner Tafel abhängig waren. Diese Ausgaben galten als wesentliche Investitionen in gesellschaftliches Ansehen und politischen Einfluss. Die Ausbildung, die Integration, die Tischbruch der Tudors richtig zu beherrschen, begann für die Mitglieder der Adels bereits in der Kindheit. Stellen sich Jungpagen und Dienstwidchen vor, die komplizierten Regeln der Rangordnung, die Richtigkeit des Essens und die einzelnen kleinen Details lernten, die einem wohlerzogen Menschen von einem Importling unterschieden. Dies Fähigkeiten galten als ebenso wichtig wie Lesen und Schreiben, vielleicht sogar noch wichtiger. Dortisch vertigeten täglich gebraucht wurden, während Lesen und Schreiben weniger allgemein erforderlich waren. Die diplomatischen Auswirkungen von Tischbrüchen können die internationalen Beziehungen beeinflussen. Stellen sich die sorgfältige Planning vor, die bei Besuchen ausländischer Botschafter erforderlich ist, welche Brüche zu befolgen sind, wie man Geschichte ohne lokale Traditionen zu beeinträchtigen, und wie man Englands Kultiviertheit und Reichtum durch den Service des Essens demonstriert. Ein erfolgreiches diplomatisches Abendessen kann Bündnis stärken und Verhandlungen erleichtern, während kulturell Feldtritt Beziehungen geregelungsgedeihen können. Zum Abschluss unserer Erkundung der Gewohnheiten und Höflichkeit der Tudors stellen wir uns einen großen Saal oder keinem gelungenen Festmahl vor. Die Tisch sind abgegangen und abgebaut. Die Diener haben vom Arbeiten beendet, und der Raum wird wieder seine vielfältige Nutzung zugeführt. Durch die Erinnerungen an das Mahl bleiben, die Gespräche beim gemeinsamen Essen, die Demonstration von Reichtum und Kultiviertheit, die Stärkung der sozialen Bindungen durch das errollte Ritual des gemeinsamen Brotbrechens, die Komplexität und Schönheit der Gewohnheiten der Tudors erinnern uns daran. Das Essen schon immer viel mehr war als bloß Ernährung. Diese aufwendigen Ritual dienten dazu,
Gemeinschaffen zu Zusammenhalten, soziale Ordnung zu demonstrieren, und aufrechts welten, und das Grundbedürfnis nach Nahrung in ein Kunstform zu verwandeln, die als in Anspruch, und bleibende Erinnerungen, schuf, die gemeinsame Mahlzeit war ein klein Theateroffrung, die Zabendessen ein Bekräftigung der Wort, und Hierarchien, die zu der Gesellschaft zusammenhielten. Ein sorgfältig orchestrierte Bissen auch dem anderen. Kapitel 6, Seisenelernten, an Konservierungskunst nun, rend sie diesem perfekten Zustand zwischen Walken, und Schlafen gleiten, möchte sie durch das letzte Kapitel unserer kulinarischen Tudoris führen. In die sittlich, Welt des saisonalen Essens, und der raffinierten Konservierungstension, die es dem englischen Adel ermöglichten, das ganze bezuschlemmen, stellen sie sich vor, sie schweben in der Zeit, und beobachten, wie sich das große Rad der landwirtschaftlichen Jahres langsam sie dreht. Die Jahresheit bringt ihr eigenen Schatz, und herausfordern auf den Tudortisch, beginnen wir mit den hoffnungsvollen Tagen des Frühlings, wenn die langen Entbehrungen des Winters endlich nachlassen, stellen sie sich einen Küchengarten im Tudor-Stil vor, der aus seiner Ruhe walkt, und in dem die ersten zarten Lauch und Zwiebeltrieb aus der kalten Erde spriegen. Der Koch kennt sich vermorgens, wenn der Town auch an allem klebt, auf, die Suche nach den ersten Wildkrauten machen, die den abmoneten die eingemockten eintönig Jordan und Ungrung frische Roman verleihen, Brennnesselbutter, Luenzenbutter und Bärlauch werden sorgfältig gesammelt, ihr bitter, grün weitelit ein Willkommen Abwechslung zu den schweren, salzigen Aromen, die Wintermonat dominiert hatten, aber der Frühling war noch einen Sicherheit, als konservierte Lebensmittel aus dem Vorjahre, Jingens nicht, durchs frisch Alternativen blieben rar, stellen sie sich den Hauswurzel vor, der die schwindenden Vogt, sorgfältig verwaltet und berechnet, wie lange das Wirbelbein-Pickelfleisch und die getrockneten Bohnen noch reichen werden, bis die ersten großen Ernten eintreffen. Dies, seid, beacons aus hungerlich, stellt selbst die wohlhabendsten Haushalte auf die Probe, was die Konservierungsfink und die Vorratskonplanung, der Beginn des Fressers brach den ersten richtigen Befluss seit dem Vergängen in Herbst, Bill Juli, als die Menschen im England der Tudors frische Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen und Stachelbeeren pflückten stellen sie sich vor. Sie spazieren durch einen obskurten Wolle Frucht, die Luft ist zu warm duft reifer Kirschen, und das Summen der Bienen, die zwischen den Blüten arbeiten. Dies frischen Frucht waren nicht nur wegen ihres Geschmacks kostbar, sondern auch wegen ihrer Seltenheit. Sie waren nur wenig woken lang ergöttlich. Bever die Saison zu Enjing, die Konservierung von Sommerfrüchten erfordert schnelles Handeln, und beträchtliches Geschick, stellen sie sich Kuchenmädchen vor, die fieberhaft daran arbeiteten, Scheffel-Erdbeeren zu verarbeiten, bever sie verdarben. Manch werden in Honig eingelegt, andere in der Sonne getrocknet, und deichkens ein Exemplar frisch für den Soffetigen. Wer sie durch den Göttchen, und sein Family auf Bord, Kirschen werden mit Salz, und Essig in Fasse gefüllt, wo durch ein Süßer Konservent stand, die Wintermonate bedauerte. Durchs es war die große Erntezeit im Herbst, die Konservierungsfink der Tudor Haushalt auf die Probe, stellen sie sich das organisiert Chaos der Erntezeit vor, als jedverfügbar Hand im Einsatz war, die Jahres einzusammeln, zu verarbeiten und einzulegen, bever der Winter sie vernichten konnte. Der Zeitpunkt war entscheidend, zu früh, und die Frucht waren nicht wohlreif, zu spät, und Frost kennt als ruinieren. Für Hausfrauen entwickelten ein fast mystisches Gespür für den richtigen Zeitpunkt, und lesen die Subtilen, Anzeichen von Wetter und Pflanzenreif, den perfekten Zeitpunkt für jede Ernte zu bestimmen. Souls war für die Bauern der Tudorzeit die mit Abstand wichtig suited.
dies zuverlässiges Methode war, Lebensmittel langfristig vor dem Verderben zu bewahren. Stellen sich den sorgfältigen Prozess des Einzelns riesiger Mengen Schwein an Rindfleisch vor. Jedes Stück wurde auf die exakt Grade zugeschnitten, gründlich mit grobem Salz eingerieben und in Holz geschichtet, wobei zwischen jedes Stück zusätzliches Salz hinzugefügt wurde. Das Salz entsorgt dem Fleisch Feuchtigkeit und schafft so einen feindlichen Umschwung für die Bakterien, die den Verderb verursachten. Dieser Prozess erfordert beträchtliches Geschick und Erfahrung, ihn richtig durchzuführen. Zu wenig Salz und das Fleisch verfällt. Zu viel und es wurde ungeniebar salzig. Das Massaker, das diese Konservierungsbad voraussing, war so praktisch twin digitals aus Gemeinschaftsfeier. Stellen sich die blutiges Gemetzeldes, lutet den nahenden Winterin. Wenn das wir, das in den kalten Monitor nix gefüttert werden konnt, schnell verarbeitet werden musst. Das war nix so duster, wie es vielleicht klingt. Oft, ging es mit Festmahlen einer. Bei denen die Menschen das Frischfleisch jagen, das nix konserviert werden kommt, und so in letztes Fest der Überflusses feierten. Bever der Winter einsetzte. Das Rücken der Fleisch ist sorgt für süßliche Konservierung, und zugleichzeitigem verwechselbare Aromen, die besonders die Tudor-Adel schätzten. Stellen sich resides Ruschärkemen vor, die eigens, für diesen Zweck gebaut werden, in denen Speckseiten, und ganz Schinken in duftenden Eichen, und Apfelholz Rauchwalkingen. Der Prozess kann woken dauern, wobei das für sorgfältig gepflegt wurde, die richtige Temperatur und richtig zu gewährleisten. Das resultierende Fleisch war monatelang haltbar. Sein Oberfläche wurde durch das Rücken dunkler und härter, sein Inneres blieb jedoch zart und aromatisch, durchs nichts nur Fleisch muss konserviert werden. Auch Gemüse erfordert Spezialtechniken, stellen sich tief in die Erde gegraben Wurzelkeller vor, in denen Rüben, Karotten und Zwiebeln und feucht gelagert werden konnten, ohne auszutrocknen oder einzufrieren, voll, quitten und burnen werden gegensetzt und eingelegt, in Teig gebacken oder mit Hafer oder Semmelbrüssel angedickte, mein Art eintaf zu zubereiten. Die Techniken zum Konservieren der einzelnen Gemüsesorten mussten durch Erfahrung gelernt werden. Manch mussten trocken gehalten werden, andere leicht feucht, manch mussten lift geschützt werden, Rend an der Luftcirculation brochten, das, einigen in Essig war, ein weiter Konservierungsmethod, die der Tudor-Kutschwürzige Roman verlieh. Stellen sich resides Tomtup vor, gefällt mit in gewissem Essig, eingelegtem Gemüse. Die Sorumschbung verhindert das Verderben, und der zugleichzeitig komplex, swirlige Aromen, die der monotone konservierte Lebensmittel entgegen wirkten. Kohl wurde ganz oder gehackt eingelegt, Zwiebeln in gewissem Essig eingelegt und so gefrutscht wie Birnen, vorwärden eingelegt, mehr Haltbarkeit zu verlangen. Die Herstellung von Konfituren und eingemucktem Örmgliches wohlhabenden. Hauschelten. Das Aroma von Sommerfrüchten für den Winterkonsum einzufangen. Stellen sich geschickt Konditoren vor, die mit wertvollem Zuckerköstlich und haltbar Fruchtkonserv herstellten. Der hohe Zuckergehalt verhindert Bakterienwachstum und bewahrt gleichzeitig Geschmack und gewürrte Frucht. Dies Konserven waren oft wertvoller als das Frischobst selbst. Dies lag nicht nur am Preis der Frucht, sondern auch am teuren Zucker, der für die Konservierung benötigt wurde. Trocknen war wohl die älteste Konservierungsstück und die KKG. Der Tudors hatten es zu einer hohen Kunst verfeinert, stellen sich speziell Trockenkammern vor, in denen Krügute, Frucht und so gereinigt Gemüsesorten sorgfältig aufgestellt angeordnet und unter kontrollierten Bedingungen langsam getrocknet werden. Richtig getrocknet Lebensmittel wären. Bei richtiger Lagerung Gerelung haltbar, was dies Technik für die langfristig Lebensmittelsicht unerlässlich matcht.
Das Wissen darüber, welche Lebensmittel erfolgreich getrocknet werden konnten, und wie man es richtig macht, wurde über Generationen erfahrene KKG weitergegeben. Die Konservierung von Milchprodukten erfordert spezielles Wissen und entsprechend Ausrüstung stellen sich die Kohl mit Steinen ausgekleidet Molkeri VOR in der Butter sorgfältig gesalzen und in speziell luftig Tiefe gefüllt wurde, Monat lang VO ranzigwürden zu schützen. Die Herstellung war eine komplexe Kunst. Erfordert präzises Timing, Temperaturkontrolle und Verständnis der bakteriellen Prozess, die Milch in ein winterfest Produkt verwandelten, die für all dies Konserven benötigten. Lagerung stellten selbstverständliche Investitionen dar. Stellen sich Recyclkeller und Lagerung VOR, die Jewels für bestimmte Lebensmittel ausgelegt waren. Trocken Lebensmittel mussten VOR feuchtigkeit und Nagetieren geschützt werden, wenn Nasskonserven cool, stable Temperaturen benötigten. Die Organisation dieser Lagerbericht war entscheidend. Els muss beschriftet und nachverfolgt werden. Damit Tier Lebensmittel zuerst verbraucht und nichts vergessen wurde, bis es verdarb. Die saisonalen Rhythmen der Konservierungsbarb prägten ihre eigenen sozialen Strukturen in den Tudor Haushalten. Stellen sich die gemeinschaftliche Anstrengung während der RNTE und Konservierungszeit VOR als der normale Haushalt sollte gesetzt war und jedes gültigen Aufgabe. Der Winter war Beratung beitrug. Die seitenintensive Arbeit waren auch Seiten der Gemeinschaftssolstomsam. Da die Menschen gemeinsam auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten. Die kommenden kalten Monate zu überleben. Doch bei Mimiken ging es nicht nur ums Überleben. Es ging auch darum, die gehobenen Speisestandards zu wahren, die in Adelsch Husen das ganz Europa erwartet werden. Stellen sich in festmal im Dezember VOR. Bei dem der Tisch und Gerichten aus monatelang eingemachten Lebensmittel, Giekst, Schinken, der im Herbst sorgfältig gegutschet wurde, Obstkonserven, die den Duft Summers einfangen, eingelegtes Gemüse, das in den mageren Monitoren, which die Christoph liefert. Es erfordert beträchtliches Geschick, eingemacht Zutaten in appetitlich Gerig zu verwandeln, und erfordert Kreativität und Fachwissen, den manchmal herben Geschmack stark gesalzene oder getrocknete Lebensmittel zu überdecken. Der Handel mit Konserven schafft im gesamten Tudor England sein eigenen Wirtschaftsnetzwerk. Stellen sich Händler VOR, die sich auf bestimmte Arten von Konserven spezialisierten, Salzfisch aus Küstengebieten, Trockenfrucht aus südlichen Regionen, konserviertes Fleisch aus Gebieten mit guten Jad, weidinglichen, wohlhabend Haushaltskaufen möglicherweise exotisch Konserven aus fernen Regionen, mehr Winterkutsch abwechslungsreiches gestalten und ihren Wohlstand und ihr Kultiviertheit zu demonstrieren. Die gesundheitlichen Auswirkungen saisonaler Erngrungen Konservierung während den Hörsten und Haushalten der Tudor seit durchaus bewusst. Picture lernt Diskussionen über die humoralen Eigenschaften verschiedener konservierter Lebensmittel kennen. Welches erhitzend oder kühlend, befeuchtend oder trocknend gelten. Ziel war es, die körperliche Gesundheit das ganze Jahr über zu erhalten, in dem konserviert Lebensmittel mit den verfügbaren frischen Zutaten in Einklang gebracht werden. So wurde eine Erngrung entwickelt, die sowohl das körperliche als das geistige Wohlbefinden in den schwierigen Wintermonaten fördert. Der Zeitpunkt der Konservierungsbarbe erfordert eine sorgfältige Bestimmung anderen Haushaltsstrategien. Stellen sich den komplexen Zeitplan VOR, der erforderlich war, Konservierung und den normalen Betrieb gleichzeitig zu bewältigen. Die Felder mussten abgeerntet werden. Sobald die Reif war, durch die Konservierungsbarbe, dürften nichts verschoben werden, ohne das Risiko eines Verderbens der Lebensmittel einzugen. Der Hausverwalter muss Dutzend von Arbeiten koordinieren, ausreichend Salz und andere Konservierungsstoff bereitstellen,
und die Logistik für die Verarbeitung enormer Mengen an Lebensmittel relativ kurzer Zeit benötigen. Das Verein. Erfolgreich Konservierung erforderlich Wissen worum hungrig und spezialisiert. Stellen sie sicher für Reinhausfrauen vor. Die Qualität von Sols anhand seiner Farbe und Textur beurteilen konnten. Die genau wussten, wie lange verschiedene Fleischstücke gekocht werden mussten. Die vorherrsigen konnten, welch voll, sich lagen liegen, welch sofort verarbeitet werden sollten. Dieses Wissen wurde aber Jahrzehnte hinweg angesammelt und über Generationen von Hausen gestalten weitergegangen, wo durch und Schatz paar wertvolle Schatz und praktischem Wissen entstand. Diese Konservierung benötigt Ausrüstung worum hungrig und teuer. Man denkt nur an Spezialfässer für verschiedene Arten von Konserven. Ruscher kann man noch genauen vergaben, steintive Meinungen und uns leicht kleine Werkzeuge zum Hacken, Schneiden und Vorbereiten von Lebensmitteln. Die anfängliche Investition in diese Ausrüstung war beträchtlich, aber sie war für jeden Haushalt, der sein Ernährung das ganz Jahr sicherstellen wollte, unerlässlich. Die saisonalen Unterschied in der Ernährung brachten ihre eigenen Freuden und Erwartungen mit sich. Stellen sie sich die Freude vor, die noch monatelang meinmachen der Wort über die ersten frischen Lebensmittel im Frühling kam, oder die Zufriedenheit über gelungen Herbsteinkocherie. Die Jahreszeit bracht die eigenen Aromen und Texturen mit sich und schuf so einen natürlichen Rhythmus der Ernährungswelt. Den sich modern Esser von seinem ganz dreigen Zugang zu globalen Lebensmitteln kaum vorstellen können. Zum Abschluss unserer Erkundung saisonaler Ernten und Konservierungsdenken stellen sie sich vor, wie sich in Verratsraum im Tudor-Stil in tiefstem Winter präsentiert. Die Regale sind mit Versern, Kruggen und Skaken gefüllt, die konserviert und die Vorjahrs enthalten. Jeder Belte steht für Weitsicht, Geschick und harte Arbeit, die gesammelt Weisheit von Generationen, die verstanden, das Überleben und Wohlstand von der Fähigkeit abhängen, Befluss zu bewähren und in Überseiten der Knappheit hinaus zu erhalten. Die Konservierungskunst der Tudor-Englandes erinnert uns daran. Das Ernährungswissenschaftliche schon immer Planung, Geschick und gemeinschaftlich Zusammenarbeit erfordert. Diese Techniken waren nicht nur praktisch notwendigkeiten, sondern auch Ausdruck kultureller Wert, der Bedeutung von Eigenständigkeit, der Weisheit der Vorbereitung und der Erkenntnis. Das war nicht nur im gegenwärtigen Befluss liegt, sondern in der Fähigkeit, diesen Befluss durchwechselt, Jahreszeiten und Umständen zu bewähren. Jeder eingelegte Apfel, jedes Fass Kaufleisch, jeder Topf eingelegtes Gemüse bedeutet einen Sieg über Zeit und eine Sicherheit. Einen sorgfältig zubereiten Bissen nach dem anderen. Und so, lieb Freund, rennt unsere gemütliche Reise durch die faszinierende Welt der Tudor-Speisen zu einem friedlichen Abschluss kommt, mit dies Erinnerungen an alte Kochen und aufwendig feste in erholsam Traum führen. Wir sind gemeinsam durch grütenvolle Marzipanköstlichkeiten gewandert, haben exotisches Fleisch in seinem goldenen Gefieder bestaunt, die kostbaren Kurs probiert, die Englisch-Tisch mit der weiten Welt verbunden, die bemerkenswerten Kochen erkendet, in denen täglich kulinarisch Meiji Gescher, die komplizierten Gesellschaftssons die gemeinsamen Essens beobachtet und die raffinierten Methoden unserer Vorfahren entdeckt, mit denen sie die Gabin des Sommers für die Winternahrung in FNGEN.WEN du bemerkenden dieser Vergesinnen, Welten voller Aromen und Traditionen friedlich in die Welt entschwunden bist. Lass es mich in den Kommentaren und den Wissen, schon triumph und jetzt, rennt die sanften Gegusch unserer Tudor-Kochen, in den sanften Rhythmus des Items übergehen, sei beruhigt. Das einfähig Teilen von Essen, war schon immer ein Diskunsen, und beständigsten Traditionen, der menschheit.s, chlafen,
friedlich, und Magain eher Trümmerfelt sein vom warm und shine also heard, und der zeitlosen Freud in gemeinsamen Mahlzeiten, unseren Leben.